YSI la próxima moneda que encuentras en tu bolsillo pudiera cambiar tu vida para siempre. La mayoría de las personas reciben centavo. Lo mira por un segundo y lo gasta sin pensarlo. Pero los verdaderos coleccionistas saben que algunos de esos pequeños discos de cabra esconden historias extraordinarias y valores que parecen imposibles de creer. Mientras unos gastan su cambio en un café, otros descubren auténticos tesoros que terminan vendiéndose por cientos de miles de dólares. Hoy conocerás la historia de la moneda Lincoln Penny con marca de cerca de 1985. Una pieza que ha despertado una enorme curiosidad entre los expertos debido a ciertas variantes extremadamente raras y errors de acuñación que podrían convertir un simple centavo en una fortuna. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si tienes un frasco de monedas, una alcancía o incluso algunas monedas olvidadas en tu automóvil, revísalas en cuanto termine este video. Puede sonar exagerado, pero miles de personas han encontrado monedas valiosas cuando menos lo esperaban. La diferencia entre un coleccionista y alguien que simplemente gasta su dinero comienza con un solo vistazo más atento. La Lincoln Penny de 1985 fue acuñada en miles de ejemplares. Lo que hace pensar que es una moneda completamente común. La marca de cerca de indica que fue producida en Denver, una de las casas de moneda más importantes de Estados Unidos. A simple vista parece idéntica a cualquier otro centavo de esa época, pero algunos ejemplares esconden características que muy pocos conocen y que han llamado la atención de los especialistas durante décadas. Lo que realmente convierte ciertas monedas en piezas codiciadas no es únicamente su antigüedad, sino la combinación perfecta entre rareza, estado de conservación y errors de fabricación. Durante el proceso de acuñación pueden producirse pequeñas imperfecciones que transforman una moneda ordinaria en un objeto único. En el caso de algunas Lincoln Penny de 1985 con marca D, los coleccionistas buscan señales muy específicas como doble acuñación visible en las letras o en la fecha, desplazamientos del destino, grietas en el troquel, exceso de metal en determinadas zonas, marcas de acuñación inusuales e incluso errors relacionados con la alineación del inverso y el reverso. Ahora viene la parte realmente interesante. La mayoría de estos errors son tan pequeños que pasan completamente desapercibidos para quien no sabe exactamente qué buscar. Es como tener un diamante escondido entre un montón de piedras comunes. Por eso muchos ejemplares terminan circulando durante años, sin que nadie imagine su verdadero potencial. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio durante el último año? Probablemente cientos. ¿Y cuántas revisaste con detenimiento? Exactamente. Ahí es donde comienza la oportunidad que muchos dejan escapar todos los días. Los expertos en numismática utilizan lupas de gran aumento y equipos especializados para examinar hasta el más mínimo detalle. Un board ligeramente diferente, una letra duplicada o una marca de acuñación fuera de lugar pueden multiplicar el valor de una moneda de forma impresionante. Además, el estado de conservación juega un papel decisivo. Una moneda prácticamente perfecta, con su brillo original y sin desgaste, puede alcanzar precios muy superiores a otra con el mismo error pero visiblemente usada. Esto ha llevado a que algunos ejemplares sean considerados auténticos fantasmas del mercado. Se habla de ellos entre coleccionistas. Aparecen ocasionalmente en importantes subastas y desaparecen rápidamente en colecciones privadas. Esa escasez alimenta aún más el interés y hace que cada nuevo descubrimiento genere una enorme expectativa. Y aquí aparece otro detalle fascinante. Muchas de estas monedas permanecen durante décadas dentro de frascos, cajones o cajas heredadas de familiares. Sus propietarios jamás imaginan que poseen una pieza especial. Mientras tanto, los coleccionistas experimentados recorren mercados, ventas de garage y subastas buscando precisamente esas oportunidades ocultas. Puede parecer increíble pensar que un centavo tenga un valor tan elevado. Después de todo,
Cuesta más producer una moneda de un centavo que su propio valor facial. Sin embargo, el mercado del coleccionismo no paga por el metal. Paga por la historia, la rareza, la demanda y la exclusividad. Cuando esos cuatro factores coinciden, los precios pueden alcanzar niveles sorprendentes. En algunos casos excepcionales, determinadas monedas con errores extraordinariamente raros, una conservación casi perfecta y una certificación profesional han sido asociadas, con valoraciones que podrían acercarse hasta los $785,000 en circunstancias muy específicas del mercado. Y es importante entender que no cualquier Lincoln Penny de 1985 con marca de vale esa cantidad. Solamente ejemplares excepcionalmente raros, con características únicas y una autenticación reconocida podrían aspirar a cifras tan extraordinarias. Por eso la certificación resulta fundamental. Antes de pensar en vender cualquier moneda aparentemente valiosa, debe ser examinada por especialistas reconocidos. Un certificado profesional no solo confirma su autenticidad, sino que también determina su grado de conservación, un factor que puede representar una diferencia de miles o incluso cientos de miles de dólares en una subasta. Aquí viene otro momento para detenerte un instante. Mira el bolsillo de tu pantalón. La cartera que usas todos los días o ese recipiente lleno de monedas olvidadas en la cocina. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo centavo que sostengas entre tus dedos tenga una historia completamente distinta a la que imaginabas. El mercado numismático continúa creciendo impulsado por coleccionistas, inversionistas y nuevos aficionados que buscan activos únicos. Cada año aparecen nuevos compradores dispuestos a pagar cifras impresionantes por monedas difíciles de encontrar. La combinación entre oferta limitada y demanda creciente mantiene vivo el interés por países excepcionales como ciertas variantes de la Lincoln Penny de 1985 con marca D. Lo más emocionante de todo es que la búsqueda sigue abierta. A diferencia de otros países históricos que ya están localizadas en museos o colecciones privadas, todavía existe la posibilidad de que algunos ejemplares permanezcan circulando sin haber sido identificados. Esa posibilidad mantiene viva la ilusión de miles de personas que revisan cuidadosamente cada moneda que reciben. La próxima vez que alguien te entregue un simple centavo como cambio, recuerda esta historia. Para la mayoría será solo una moneda más. Para un verdadero coleccionista, podría representar una oportunidad única. A veces la diferencia entre gastar una fortuna y descubrir una fortuna consiste únicamente en prestar atención a los pequeños detalles. Si disfrutes esta historia y quieres conocer más monedas capaces de sorprender al mundo con valores extraordinarios, asegúrate de acompañarnos en el próximo video. La siguiente protagonista podría ser una de las monedas más misteriosas y buscadas de la historia moderna. Y existe la posibilidad de que también haya estado mucho más cerca de ti de lo que jamás imaginaste. Y es la próxima moneda de un centavo que encuentras en tu bolsillo valiera más que una mansión de lujo. Suena imposible, pero miles de personas han gastado monedas extraordinarias sin siquiera mirarlas dos veces. Mientras unos ven solo un simple centavo, otros descubren verdaderos tesoros escondidos capaces de cambiar una vida para siempre. La pregunta es sencilla. ¿Eres de los que gastan sin mirar o de los que revisan cada moneda antes de dejarla escapar? Porque el centavo Lincoln Delaware 1986 sin marca de Sica podría ser una de esos países que muy pocos saben reconocer. Y la diferencia entre conservarla o gastarla podría representar una oportunidad que jamás vuelva a repetirse. Durante décadas, millones de monedas Lincoln fueron producidas y circularon por todo Estados Unidos. La inmensa mayoría siguen teniendo únicamente el valor de un centavo. Sin embargo, entre esa producción masiva comenzaron a aparecer ejemplares que llamaron la atención de coleccionistas expertos por presentar características fuera de lo común. Esas diferencias, aparentemente insignificantes para el ojo inexperto, son precisamente las que convierten una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria.
Ahora mismo quiero que hagas algo. Si tienes un frasco lleno de monedas, una alcancía o incluso unas cuantas monedas en tu automóvil, detén el video por un momento y revísalas. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero muchas historias increíbles comenzarán exactamente así. Una búsqueda de apenas unos minutos terminó revelando monedas que nadie imaginaba que tenían un valor excepcional. El centavo Lincoln Delaware 1986 sin marca de SICA normalmente fue acuñado en Filadelfia, donde durante ese año era completamente normal que las monedas no leveren una marca visible de SICA. Sin embargo, lo que realmente buscan los especialistas no es simplemente la ausencia de esa marca. El verdadero interés está en encontrar ejemplares que además presenten errores de acuñación extremadamente difíciles de localizar, y que hayan sobrevivido durante décadas, sin sufrir daños importantes. Entre los errores más buscados aparecen las acuñaciones descentradas, conocidas como off-center, donde parte del destino queda desplazado. También destacan las dobles acuñaciones visibles en las letras y números, las gritas del troquel que recorren la superficie de la moneda, los troquels deteriorados que producen detalles inusuales y, especialmente, los ejemplares con una calidad de conservación casi perfecta. Cuando varios de estos factores se combinan en una sola moneda, el interés de los coleccionistas aumenta considerablemente. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Muchos expertos describen estas monedas como auténticos fantasmas del mercado. No porque no existen, sino porque aparecen muy pocas veces y, cuando finalmente salen a la venta, generan una enorme competencia entre coleccionistas experimentados. La mayoría permanecen ocultas durante años dentro de colecciones privadas, cajas familiares o simplemente olvidadas en recipientes llenos de monedas comunes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda y has guardado las monedas sin mirarlas siquiera? Exactamente ahí es donde comienza la diferencia entre quien pierde una oportunidad y quien descubre una fortuna inesperada. Es curioso pensar que muchas personas revisan con cuidado sus inversiones financieras, pero jamás observan las monedas que pasan diariamente por sus manos. La historia del centavo Lincoln siempre ha ocupado un lugar especial dentro de la numismática estadounidense. Desde su introducción en 1909, millones de personas han coleccionado estas monedas buscando fechas especiales, variedades poco comunes y errores de fabricación. Cada año añade nuevos capítulos a una historia que continúa sorprendiendo incluso a los coleccionistas más experimentados. En el caso específico de 1986, el interés ha crecido porque algunos ejemplares reúnen características extraordinarias que resultan muy difíciles de encontrar juntas. La combinación de errores poco frecuentes, excelente conservación y una fuerte demanda entre coleccionistas convierte determinados países en auténticos objetos de deseo dentro del mercado especializado. Y aquí liga el momento que probablemente estabas esperando. En Internet circulan titulares que hablan de valores cercanos a los $786,000 para monedas excepcionales relacionadas con esta fecha. Sin embargo, es importante entender una realidad que muchos videos pasan por alto. Esas cifras representan escenarios absolutamente extraordinarios y dependen de factores muy específicos, incluyendo autenticidad, rareza comprobada, errors exceptionals, certification professional y un estado de conservación prácticamente perfecto. No cualquier centavo de 1986 sin marca de SICA alcanza semejantes cantidades. Aún así, eso no significa que la búsqueda carezca de sentido. To lo contrario. Las monedas con errores genuinos continúan despertando enorme interés entre coleccionistas, y algunas variedades certificadas pueden alcanzar valores muy superiores a su denominación original. La diferencia entre una moneda común y una pieza codiciada puede depender de un detalle tan pequeño que solo resulta visible bajo una buena lupa. Antes de continuar, revisa nuevamente las monedas que tengas cerca. Si otra vez
Talvez alguém de tu familia guardo durante anos un frasco lino de centavos pensando que solo representaban unos cuantos dólares. Lo que parecía simple cambio olvidado podría esconder una paisa que ningún miembro de la familia imagino que existe. Existe además un factor que impulsa constantemente este mercado. Cada vez más personas descubren el mundo de la numismática gracias a las redes sociales y las plataformas de subastas. Eso significa que aumenta el número de compradores interesados en conseguir países realmente escasos. Cuando la demanda crece y la oferta sigue siendo limitada, las monedas más raras reciben todavía mayor atención por parte de los coleccionistas. Si alguna vez encuentras un centavo Lincoln Delaware 1986 que parezca diferente, evita limpiarlo. Un error muy común consiste en intentar dejar la moneda brillante antes de venderla. Paradójicamente, esa limpieza puede reducir considerablemente su atractivo para los especialistas. Lo más recomendable es conservarla exactamente como fue encontrada y buscar la opinión de un experto en numismática o enviarla a una empresa reconocida de certificación para confirmar sus características. Al final, esta historia no trata únicamente de dinero. Habla de prestar atención donde la mayoría jamás mira. Habla de descubrir oportunidades ocultas en los objetos más cotidianos. Habla de comprender que incluso la moneda más pequeña puede contar una historia extraordinaria y, en casos muy especiales, convertirse en una paisa altamente deseada por coleccionistas de todo el mundo. La próxima vez que recibas unas monedas como cambio, recuerda este momento. Quizá estés sosteniendo mucho más que un simple centavo. Tal vez tengas entre tus dedos una pequeña paisa de historia esperando ser descubierta. Si disfrutas conocer estas increíbles historias sobre monedas raras, asegúrate de suscribir porque en el próximo video hablaremos de otra moneda Lincoln tan extraordinaria que muy pocos estadounidenses saben que existe, y algunos coleccionistas llevan años buscándola sin éxito. No quieres perder la siguiente oportunidad antes de que alguien más la encuentre primero. Imagina por un momento que una simple moneda de un centavo, olvidada durante décadas en el fondo de un frasco o perdida entre las monedas de tu automóvil, pudiera valer cientos de miles de dólares. Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, mientras millones de personas gastan estas monedas sin siquiera mirarlas, un pequeño grupo de coleccionistas las examina con extremo cuidado porque saben que una sola paisa extraordinaria puede cambiar una vida. La pregunta es sencilla. ¿Y si esa moneda estuviera ahora mismo en tu bolsillo? Antes de seguir viendo este video, piensa por un instante donde guardas tus monedas antiguas, porque podrías estar pasando por alto un auténtico tesoro. La mayoría de las personas considera que un centavo de 1987 no tiene ningún valor especial. Lo reciben como cambio, lo guardan durante unos días y finalmente termina en una caja registradora o en el fondo de un cajón. Pero el coleccionismo numismático ha demostrado una y otra vez que la verdadera riqueza muchas veces se esconde donde nadie mira. Entre millones de monedas aparentemente idénticas, existen unas pocas que nacieron con características completamente diferentes. Son esas pequeñas diferencias las que pueden convertir un centavo común en una paisa extremadamente codiciada. Hoy hablaremos del Lincoln Penny de 1987 con marca de Sika D. Una moneda acuñada en Denver que normalmente tiene un valor de apenas un centavo. Sin embargo, algunos ejemplares han despertado un enorme interés entre especialistas debido a una combinación poco frecuente de errores de acuñación, estados de conservación excepcionales y características que muy pocas personas saben identificar. Precisamente esa mezcla de factores ha provocado que algunos coleccionistas permanezcan atentos a cada ejemplar que aparece en el mercado. La Casa de la Moneda produjo millones de monedas durante ese año, pero no todas salieron exactamente iguales. En los procesos industriales de alta velocidad pueden ocurrir pequeñas anomalias. Algunas monedas presentan duplicaciones visibles en determinadas letras o números. Otras muestran un desplazamiento del destino,
Gritas nl troquel. Exceso de metal o marcus de accunation poco definidas. Aunque muchas imperfections son communes y apenas aumentan el valor, otras combinations extremadamente raras son las que despiertan la verdadera emoción entre los expertos. Uno de los aspectos más buscados es la presencia de una duplicación auténtica en los elementos del destino. No debe confundirse con el desgasto con una imagen borrosa causada por la circulación. Los especialistas observan cuidadosamente las letras de la palabra liberty, la fecha, el lema en God we trust y la marca de seca de. Cuando existe una duplicación producida durante la fabricación del troquel, los detalles aparecen claramente repetidos bajo aumento, creando un efecto muy diferente al simple deterioro provocado por el uso. Otro detalle que merece especial atención son las gritas del troquel. Durante largas jornadas de producción, los troquels soportan enormes presiones y con el tiempo pueden fracturarse. Cuando esto ocurre, las monedas muestran líneas elevadas de metal que siguen el recorrido de la grita. Algunas son pequeñas y comunes, pero otras forman patrones espectaculares que convierten cada ejemplar en prácticamente una pieza única. Cuanto más inusual si ese patrón y mejor conservada esté la moneda, mayor será el interés de los coleccionistas. Ahora quiero hacer una pausa. Si tienes un frasco lleno de monedas antiguas en casa, este es el momento de revisarlo. Puede parecer una simple acumulación de cambio olvidado, pero precisamente así comienzan muchas historias increíbles dentro del mundo de la numismática. Miles de personas descubrieron países valiosos cuando decidieron observar, con atención aquello que durante años consideraron insignificante. Existe otro factor que puede marcar una enorme diferencia. El estado de conservación. Dos monedas con la misma fecha pueden tener valores completamente opuestos. Una pieza desgastada por décadas de circulación rara vez despierta gran interés. En cambio, una moneda prácticamente perfecta, con brillo original, detalles nítidos y sin señales importantes de manipulación, puede multiplicar su valor de forma extraordinaria. Los coleccionistas compiten especialmente por los ejemplares que reciben calificaciones muy altas de empresas certificadoras reconocidas. Aquí aparece un concepto fascinante conocido entre los expertos como las monedas fantasma del mercado. Son aquellas países cuya existencia es conocida por muy pocas personas, aparecen muy raramente en ventas públicas y desaparecen rápidamente cuando algún coleccionista logra adquirirlas. No porque son invisibles, sino porque casi nadie sabe reconocerlas y quien si lo hacen prefieren conservarlas durante muchos años antes que venderlas nuevamente. ¿Y cuánto podría valer realmente una de estas monedas? Aquí es importante separar los hechos de la especulación. La enorme mayoría de los Lincoln Penny de 1987 con marca de siguen teniendo un valor muy bajo. Sin embargo, algunos ejemplares excepcionales con errores extraordinarios, procedencia documentada y una conservación prácticamente perfecta pueden alcanzar cifras sorprendentes dentro del mercado especializado. En ocasiones circulan historias sobre valores cercanos a los $787,000 para países absolutamente extraordinarios. Aunque estas cifras representan escenarios extremadamente raros y dependen de condiciones muy específicas, demuestran hasta donde puede llegar el interés cuando todos los factores excepcionales coinciden en una sola moneda. Lo realmente emocionante es que el mercado continúa evolucionando. Cada año aparecen nuevos coleccionistas. Aumentan las subastas en línea y crece la competencia por monedas difíciles de encontrar. Una pieza que hoy pasa desapercibida podría despertar un enorme interés mañana si los especialistas descubren nuevas variedades, o si aumenta la demanda internacional. Esa incertidumbre mantiene viva la pasión por la búsqueda. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio durante toda tu vida sin observarlas siquiera unos segundos? Probablemente miles. ¿Y cuántas revisist con una lupa antes de gastarlas? Seguramente ninguna. Es curioso que aquello que la mayoría considera insignificante pueda esconder un valor inesperado.
La próxima vez que recibas unas monedas en una tienda, quizás ya no las mires de la misma manera. El verdadero secreto de los grandes coleccionistas no consiste únicamente en tener suerte. Consiste en aprender, observar con paciencia y reconocer detalles que la mayoría pasa por alto. Esa diferencia entre gastar una moneda y estudiarla durante unos minutos puede representar una oportunidad extraordinaria. En el mundo de la numismática, el conocimiento siempre vale mucho más que el azar. Si este tema despertó tu curiosidad, revisa tus monedas de 1987 con marca de antes de que terminen nuevamente en circulación. Nunca sabes cuándo podrías encontrar una paisa fuera de lo común. Comparte este video con alguien que siempre guarda monedas antiguas y suscribe porque, en el próximo episodio descubrimos otra moneda estadounidense tan rara que muchos expertos la consideran uno de los mayores tesoros ocultos que aún podría encontrarse en el cambio cotidiano. Y es la próxima moneda que entregues como simple cambio pudiera valer una fortuna. Millones de personas reciben centavos todos los días y los gastan sin siquiera mirarlos. Pero mientras algunos los usan para completar una compra, otros los examinan con atención y descubren auténticos tesoros escondidos. Hoy conocerás la historia del centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca, una moneda que, bajo circunstancias muy específicas, ha despertado el interés de coleccionistas de todo Estados Unidos y que algunos ejemplares excepcionales han levado a cifras que parecen imposibles. La verdadera pregunta es, ¿y es uno de ellos estuviera esperando en un frasco de monedas olvidado dentro de tu casa? La mayoría de las personas cree que todos los centavos de 1988 son exactamente iguales. Esa es la razón por la que estas monedas siguen circulando sin llamar la atención. Sin embargo, el mundo de la numismática funciona de manera muy diferente. Los expertos no buscan simplemente una fecha. Buscan pequeñas diferencias de fabricación, detalles microscópicos y errores de acuñación que convierten una moneda común en una pieza extremadamente decidida. Ahí es donde comienza el verdadero misterio. El centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca fue acuñado en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde normalmente las monedas de un centavo no llevaban marca de seca. Esto significa que el simple hecho de no tener una letra debajo de la fecha no lo convierte automáticamente en una rareza. Lo que realmente importa son los errores ocultos que muy pocas personas saben identificar. Uno de los errores más famosos y buscados por los coleccionistas es el conocido como el reverso de 1989. En algunos ejemplares muy escasos, el diseño del reverso corresponde al utilizado oficialmente en el año siguiente. La diferencia parece insignificante para el ojo inexperto, pero para un especialista representa una de las variedades más fascinantes de toda la serie Lincoln Memorial. La clave está en observar cuidadosamente las iniciales del diseñador ubicadas cerca de la base del monumento a Lincoln. En la variedad normal, las iniciales FG aparecen en una posición determinada. En la rarísima variedad con reverso de 1989, esas iniciales presentan una ubicación y separación distintas debido al uso accidental de un troquel diferente. Esa pequeña diferencia es suficiente para transformar un simple centavo en una moneda extremadamente codiciada. Pero no termina ahí. Algunos ejemplares también presentan un extraordinario nivel de conservación. En el mundo del coleccionismo, el estado físico de una moneda puede multiplicar su valor de forma espectacular. Una moneda sin desgaste, con brillo original de seca y detalles perfectamente definidos puede valer cientos, o incluso miles de veces más que otra idéntica pero muy usada. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste ese frasco lleno de monedas en tu cocina? ¿En el garage o dentro de un cajón? Lo más probable es que nunca hayas observado cada centavo con atención. Y justamente esa es la razón por la que todavía aparecen descubrimientos sorprendentes incluso décadas después de haber sido acuñadas.
Muchos de los grandes hallazgos de la numismática no ocurrieron en museos ni en subastas exclusivas. Ocurrieron en casas comunes, durante una limpieza de primavera o mientras alguien contaba monedas para llevarlas al banco. Lo que para una persona era simple cambio. Para otra terminó siendo una inversión extraordinaria. Ahora bien, existe otro aspecto que convierte esta moneda en un verdadero fantasma dentro del mercado. Los ejemplares auténticos con las características correctas son extremadamente escasos. Muchos coleccionistas pasan años buscándolos sin encontrar uno solo. Esa combinación de baja disponibilidad y enorme demanda crea un escenario donde cada descubrimiento genera un enorme interés entre compradores especializados. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante. Cuando una moneda reúne todos los factores correctos, la variedad adecuada, un error confirmado, autenticidad certificada y una conservación excepcional, su precio puede dispararse de manera impresionante. Los coleccionistas más seriosos compiten agresivamente por países que prácticamente nunca aparecen disponibles. Algunas ventas extraordinarias de monedas raras han alcanzado cifras de cientos de miles de dólares. Incluso existe la posibilidad de que un ejemplar absolutamente excepcional lega valoraciones cercanas a los $788,000 dentro de un contexto de mercado muy específico y dependiendo de su rareza, certificación y demanda. No significa que cualquier centavo de 1988 alcance ese valor. Significa que una combinación extremadamente rara de características pueda convertir una moneda aparentemente insignificante en una pieza histórica. Ese es precisamente el motivo por el que la certificación profesional resulta tan importante. Antes de asumir que has encontrado una fortuna, cualquier posible ejemplar raro debe ser examinado por expertos especializados. Son ellos quienes verifican la autenticidad, identifican la variedad exacta, analizan los errores de acuñación y asignan una calificación oficial de conservación. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dejado monedas sobre la mesa, dentro del automóvil o en el fondo de un bolsillo sin volver a mirarlas? Y es curioso como aquello que menos valoramos pueda convertirse en lo más sorprendente. El verdadero tesoro muchas veces no está escondido en una bóveda, sino mezclado entre el cambio cotidiano. Y mientras miles de personas siguen ignorando estos pequeños detalles, los coleccionistas continúan examinando centavo por centavo con una paciencia extraordinaria. Saben que encontrar una moneda excepcional no depende únicamente de la suerte. Depende del conocimiento, de la observación y de la capacidad de reconocer aquello que los demás pasan por alto. Así que la próxima vez que recibas un centavo Lincoln Delaware 1988, no lo gastes inmediatamente. Obsérvalo bajo una buena luz. Examina el reverso. Busca detalles inusuales. Compara las iniciales del destinator. Revisa si el estado de conservación parece extraordinario. Esos pocos minutos podrían marcar la diferencia entre gastar una moneda común o descubrir una pieza que despierta el interés de importantes coleccionistas. El mercado de monedas raras continúa evolucionando, y cada año aparecen nuevos compradores dispuestos a pagar cifras sorprendentes por ejemplares únicos. Lo que hoy parece un simple centavo podría convertirse mañana en el protagonista de una importante subasta. Si disfrutas descubrir tesoros ocultos y conocer las monedas más raras de Estados Unidos, asegúrate de seguir acompañándonos. Porque en nuestro próximo episodio hablaremos de otra moneda tan escasa que la mayoría de los estadounidenses la ha tenido en sus manos sin imaginar que podía valer una auténtica fortuna. Y cuando conozcas su historia, jamás volverás a mirar tu cambio de la misma manera. En algún lugar de Estados Unidos, ahora mismo, alguien está pagando un café con una moneda que podría valer mucho más de un solo centavo. Mientras unos la gastan sin pensarlo dos veces, otros la observan con atención, la estudian y, en ocasiones, descubren auténticos tesoros escondidos entre el cambio cotidiano. La gran pregunta es sencilla. ¿De qué lado estás?
Del que gasta sin mirar o del que podría encontrar una paisa extraordinaria antes que nadie? Quédate hasta el final. Porque la moneda de hoy ha despertado la curiosidad de miles de coleccionistas y podrías tener una esperando en un frasco olvidado de tu casa. La moneda de un centavo Lincoln Delaware 1989 sin marca de Sica Paris completamente normal a primera vista. De hecho, millions de estadounidenses la han tenido en sus manos. Sin embargo, precisamente esa apariencia ordinaria es lo que hace que muchos ejemplares especiales pasen desapercibidos durante años. La mayoría de las monedas de Filadelfia de esa época fueron acuñadas sin marca de Sica, por lo que la ausencia de una letra de bajo de la fecha es completamente normal. Pero aquí es donde comienza la verdadera historia. En el mundo de la numismática, una moneda aparentemente común puede transformarse en una paisa extremadamente decida cuando presenta errores de fabricación poco frecuentes o conserva un estado de preservación excepcional. Esos pequeños detalles son los que separan un centavo común de una moneda capaz de atraer la atención de importantes coleccionistas. Ahora quiero que hagas algo. Si tienes un frasco con monedas, una alcancía o incluso cambio en tu automóvil, revisalo en este mismo momento. Puede parecer una locura de tener el video para buscar un simple centavo, pero muchas personas han descubierto países valiosos precisamente cuando menos lo esperaban. La serie Lincoln ha acompañado a generaciones de estadounidenses desde 1909 y representa una de las colecciones más populares del país. Su enorme producción significa que existen millones de monedas disponibles, pero también aumenta la posibilidad de que algunos errores de acuñación hayan escapado a los controles de calidad y terminarán circulando entre la población. Entre los errores que más llaman la atención de los especialistas se encuentran las dobles acuñaciones visibles en letras o números, gritas en el troquel, desplazamientos durante la acuñación, rotations inusuales, defectos en el caspal y otros detalles microscópicos que requieren una inspección cuidadosa. Muchos de estos errores solo pueden identificarse utilizando una lupa de aumento o un microscopio numismático. El estado de conservación también desempeña un papel fundamental. Una moneda que nunca circuló conserva su brillo original, presenta muy pocas marcas de contacto y mantiene todos sus detalles perfectamente definidos. Estas características pueden aumentar significativamente el interés de los coleccionistas cuando se combinan con una variedad poco común o un error auténtico. Piénsalo por un momento. Dos monedas fabricadas el mismo año pueden parecer idénticas para la mayoría de las personas. Sin embargo, un experto puede detectar diferencias casi invisibles que cambian completamente su importancia dentro del mercado. Es precisamente esa diferencia la que convierte la búsqueda de monedas en una auténtica aventura. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Cuántas monedas habrán pasado por tus manos durante los últimos 10 años, sin que las observaras siquiera durante unos segundos? Probablemente cientos. Tal vez miles. Esa simple idea es suficiente para que muchos coleccionistas revisen nuevamente todo su cambio acumulado. En los últimos años, el interés por las monedas raras ha crecido de manera notable. Las plataformas de subastas, los foros especializados y las redes sociales han permitido que nuevos coleccionistas aprendan a identificar variedades y errores que anteriormente solo conocen los expertos. Cada descubrimiento importante alimenta la emoción de quienes sueñan con encontrar la próxima gran paisa. Sin embargo, también es importante mantener los pies sobre la tierra. No todas las monedas de 1989 sin marca de Sica son raras. La inmensa mayoría vale únicamente su valor facial o una pequeña cantidad adicional dependiendo de su estado. La verdadera diferencia está en encontrar un ejemplar excepcional, con un error de acuñación confirmado o una conservación extraordinaria que haya sido certificada por una empresa profesional de clasificación. Aquí es donde muchos cometen un error costoso. Al escuchar historias sobre monedas vendidas por miles o incluso cientos de miles de dólares, algunas personas asumen que cualquier moneda similar tiene el mismo valor. En realidad,
Los coleccionistas pagan grandes cantidades unicamente por países que reúnen características muy específicas y suya autenticidad ha sido verificada por expertos. Si crees haber encontrado una moneda inusual, evita limpiarla. Aunque parezca una buena idea hacerla brillar, la limpieza puede reducir considerablemente su valor para los coleccionistas. Lo mejor es conservarla tal como fue encontrada y buscar la opinión de un especialista antes de tomar cualquier decisión. Imagina la emoción de descubrir que una moneda olvidada durante décadas posee una característica única que muy pocas personas han notado. Esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la pasión por la numismática. No se trata únicamente del dinero. Se trata de historia, paciencia, conocimiento y la satisfacción de encontrar algo extraordinario donde todos los demás solo ven un simple centavo. El mercado continúa evolucionando y las monedas con errores auténticos, especialmente aquellas certificadas y en excelente estado de conservación, siguen despertando un enorme interés entre coleccionistas de todo el mundo. Cada nueva subasta importante recuerda que incluso los objetos más pequeños pueden esconder historias sorprendentes y, en algunos casos, alcanzar precios extraordinarios. Así que la próxima vez que recibas cambio en una tienda, no guardes automáticamente esas monedas en el bolsillo. Obsérvalas con atención. Unos pocos segundos podrían marcar la diferencia entre gastar un centavo más o descubrir una pieza digna de una colección importante. Si disfrutes este recorrido por el fascinante mundo de las monedas, Lincoln y quieres seguir aprendiendo a identificar ejemplares con verdadero potencial, suscríbete al canal y activa las notifications. En el próximo video analizaremos otra moneda estadounidense que muchos consideran una de las grandes joyas ocultas de la circulación y que podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados.